So risk management in public sectors, where does it come from? Kwa kifupi, mwaka 2010 serikali ilifanya mabadiliko kwenye Public Finance Act. Sawa Na moja ya mabadiliko iliyofanya ni kuintroduce what we call Internal Auditor General Division, yani kuwepo na mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali, si ndio ambaye yeye yupo Wizara ya Fedha pale, ambaye ndio tunamuita hivyo hivyo Internal Auditor General. Kwa hiyo walivyofanya hayo mabadiliko walimpa responsibility nyingi, lakini moja ya responsibility ambazo alipewa Internal Auditor General ndani ya Internal Auditor General Division ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anafanya continuous audit ya risk management. Taasisi nyingi za umma zilikuwa bado hazifanyi risk management. Risk management ilikuwa ni kwenye upande wa private sector peke yao. Kwa hiyo akasema, sasa bwana, wewe tunakuanzisha, tafadhali hakikisha kila taasisi ya umma inafanya kitu kinaitwa risk management, na wewe utakuwa una jukumu ya kuli-audit hizo risk management za hizo taasisi. So as a result, baada ya kuanzisha hicho kitengo, kila taasisi ya umma ikalazimika kuanzisha risk management, lakini sambamba na hilo kuwa na what we call risk management framework. Risk management framework ni kama muongozo wa ndani wa jinsi ya masuala ya risk inavyofanyika. Sasa risk management framework hatuwezi tukawa wote tunayo moja. Kwa hiyo kila moja itajika kuandaa risk management framework yake yenyewe. Sawa Sasa I believe we all have risk management frameworks ndani. I believe so. Okay? Ilipofika mwaka 2012, the Ministry of Finance waliamua kuissue guideline jinsi sasa ya kuandaa hiyo miongozo kuhusiana na usimamizi wa vihatarishi, risk management. Manake ilitokea kwamba huenda sasa kila mtu atakuwa na njia yake ya kuandaa hizo risk management framework ili kuweza kudhibiti risk management ndani ya taasisi zao. Kwa hiyo Ministry of Finance walichukua jukumu hilo, wakaamua kwenda kuandaa muongozo namna ambavyo taasisi za umma zinatakiwa zifanye kwa ajili ya kuandaa risk management framework. Na ilipofika mwaka huu waliissue muongozo mpya. Mwaka huu, nikiongelea mwaka huu wa fedha 2023, ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 8, walitoa circular ambayo inataka taasisi zote za fedha ziweze kufuata muongozo mpya kuhusiana na masuala ya risk. Okay, so the guideline apply to all public sector entities. That means from the ministry level to local government authorities mpaka kwenye taasisi nyingine ambazo haziko katika mlengo huo. And of course, ukiongelea kwenye hiyo taasisi, tunaongelea watu wote ndani ya taasisi, kuanzia employees mpaka top management. Wanatakiwa wajue huo muongozo na waweze kufuata kuutekeleza. Okay? So from today, from that date, then every PSE were required to implement the plan ambayo ipo kwenye guideline, waweze kufuata hiyo plan kuhusiana na risk management, which means it also needed to be integrated with the planning process ya taasisi husika. Therefore, all PSE, they are required to fully adopt, lakini pia kwenye kureport. Kuna sehemu ya kureport ambayo ndio imekuwa changamoto kubwa sana kwenye local government authorities na PSE zote, public sector entities zote. Unatakiwa kureport kwa Ministry of Finance kuhusiana na masuala ya risk management. Na hii inafanyikaje? Hii inafanyika on quarterly basis. Kila quarter inapoisha lazima utume what we call risk management implementation report. Nini umekifanya katika hiyo quarter, uweze kureport kwao. Lakini pia inapofika mwishoni mwa mwaka unatakiwa tena utume report kwa Ministry of Finance, uweze kuelezea nini kimefanyika kuhusiana na risk management kwenye huo mwaka husika. So hayo sio maelezo yangu, ni matakwa ya guidelines ambazo zimetolewa. So that was just the brief where risk management is coming from public sectors. So tumeulizana hapo maswali. I'm pretty sure mwenzako amepata si ndio? Au amekosa? Amekosa
I'm pretty sure amepata. So what is risk? So kuna definition nyingi sana ambazo zinaongelea risk ni nini. Kwa Kiswahili sisi tunaongelea riski tunaita kihatarishi. Sawa, and we must be able to differentiate between a risk and a problem in order for us to be able to conduct risk management effectively in our organization. So risk, one of the definition can be the possibility of an event. So the word possibility is very important. The word possibility inaonyesha uncertainty. Kitu hichi hakijafanya nini? Hakijatokea. Naomba umwambie mwenzako kitu hichi hakijatokea. Yes. Kitu hichi bado hakijatokea. That is the very important feature of what a risk is. Waheshimiwa hapa mbele ndo waliniambia hivyo. Risk haijatokea. We are talking about the possibility. So kinaweza kikatokea au kisitokee. Swala la janga la moto. Bwana, tunatarajia huenda kutakuwa kuna janga la moto katika mwaka huu. So hatuna uhakika kama utatokea au hautatokea. Okay, thank you. So in case ikitokea, we will suffer the impact. Sawa, in case ikitokea, we will suffer the impact. So it's a possibility of an event or a condition occurring that will have an impact on the ability to achieve objectives. Risk lazima ihusishwe na malengo ya taasisi. Hakuna taasisi ambazo hazina malengo. Si ndio? Wote tuna malengo yetu tunayafahamu. Nini kinasababisha tushindwe kufikia hayo malengo? Ndio hizo tunazoziita risks. Sasa endapo tukiweza kuzipanga, tukiweza kujipanga mapema jinsi ya kukabiliana na hizo risk, maana yake tuna uwezo mkubwa wa kuongeza uwezo wa sisi kufikia malengo yetu. Risk must be connected to objectives. Ukishindwa kumanage risk, jiandae kutokufikia malengo yako vizuri. So that is one of the definitions, lakini ziko nyingi sana. And the other definition, which is not very far from the one above, inasema risk is a consequence of pursuing an objective. So still we are talking about the objective. You wanted to pursue an objective, then there are things that will happen in the process of pursuing an objective. Sasa basi, kuna definition nyingine ambayo inatoka kwenye ISO 31000 nitakuja kuiongelea sana. Hiyo ni standard ambayo nchi kama nchi imeamua tuweze kuifuata when it comes to institutional risk management. Sasa wao wamesema wanajaribu kufanya vitu vikawa very simple na viweze kueleweka kwa kila mtu. Na wamesema risk can be defined as an effect of uncertainty on objectives. There are things that we are not sure if they will happen or not. And if they happen, they will have an effect on the objectives. Only 5 words. An effect of uncertainty on objectives. Nani aliona hiyo definition alivyo Google? Hamna mtu aliye Google wakati tuna nani? Wakati tuna discuss pale mwanzoni. Moja ya tabu tunayoipata sana siku hizi darasani, tukiwa tunafundisha, ukiuliza tu swali wanafunzi, anaingia Google. Yaani dakika moja tu anaingia Google, tofauti na zamani tulikuwa tunahitaji kutumia akili ya ziada. So this is the simplest definition from ISO 31000 is an effect of uncertainty on objectives. So effect can be defined as a deviation from expected, which can be positive, negative, or both. It can be positive, negative, or both. Swali langu la pili kwako sasa. Sio kwako, kwa mtaalamu wako. Wewe umekaa na mtaalamu wako. Swali langu la pili kwa mtaalamu wako. Mwambie nitajie mfano mmoja wa risk, alafu nielezee under what circumstances can it be positive. Mwambie dakika moja tunakupa. Mfano mmoja wa risk, under what circumstances can risk be positive. Mwambie Madafu anasema risk inaweza kuwa positive au anatudanganya. Dakika moja tu. Aha, mheshimiwa anasema floor ya chini ya hili jengo huenda haliko kwenye
Asema uenda moto haujafika kwenye hii floor ya chini. Lakini what we know is that the whole building tayari liko kwenye moto. Si ndio eh? Yeah, it's a good observation. Thank you very much. Okay? So whenever we are talking about a problem manake ni kitu hicho tunachokiongelea kama kihatarishi kimeisha tokea. Hicho tunachoongelea. Lakini tukikiita hicho ni kihatarishi, maana yake hicho kitu basi huenda kitatokea. So the other building is at the risk of catching fire. But this building tayari liko na moto. So that is the main difference between risk and and a problem. Anything that you do within an organization to ensure that una ensure kwamba una manage risk zako, tunaita risk management. Risk management huenda tunaifanya lakini hatujui kama tunaifanya sahihi. Sawa eh? Risk management iko mpaka majumbani. Huaga nikiwa nawafundisha watoto wangu issues za internal audit and internal controls, nawaambia that is kuna risk management ziko mpaka manyumbani. Ukiwa huko nyumbani babako atakwambia mwisho wa kurudi nyumbani ni saa ngapi. That is a risk management. Kwa nini? Kwa sababu baada ya huo muda kuna vihatarishi vingi. Sawa eh? So mwisho saa 12 uwe umerudi kwangu. That is risk management. Watoto waweze kufaulu, achieve objectives zao kielimu. Unaongelea swala la kuwapeleka tuition, shule nzuri na kila kitu. Lengo lako tu waweze kupata elimu. Sawa eh? So risk management kwenye mataasisi zetu huenda tunafanya, lakini tunafanya katika level gani? That's why tuna miongozo saizi nataka tufuate nini kifanyike ambacho kinafanyika saizi. So it's simply the coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk. Tukisema with regard to risk, manake chochote tunachokifanya, we must first of all ask ourselves nini riski katika eneo hili. Nini riski katika eneo hili? Unataka kuamua kitu fulani, nini riski katika eneo hili? Unataka kuintroduce sijui nini riski katika eneo hili? Na hivi karibuni tulikuwa tuna semina moja. Of course walikuwa wanaongelea mambo haya waheshimiwa ya sukuk. Na walisema one of the things ambavyo we must take care ni risk management kwenye haya masuala ya kuanzisha vitu kama hivyo. Lazima tuweze kujua kabisa riski ikoje kabla tujafanya decision yoyote kuhusiana na kuanzisha any kind of financing. So risk management is there. Why is risk management important? Kuna mtu mmoja aliwahi alisema kwamba the only alternative to crisis management the only alternative to risk management is crisis management. Akimaanisha crisis management utaipata kwa ulazima endapo usipoamua kufanya risk management. Crisis management tunaita nini? Usimamizi wa majanga, si ndio eh? Yes. Usipofanya risk management, at the end of the day utajikuta unafanya crisis management. Crisis management is also a discipline ambayo watu wanafanya. Kuna watu wataalamu kabisa wa kuajiliwa kwa ajili ya kufanya crisis management. Bwana, taasisi yangu imeisha ingia kwenye majanga. It can be majanga ya kifedha, it can be majanga ya utawala na vitu kama hivyo. Sasa kwa nini imeingia kwenye majanga? Ni kwa sababu moja tu, we didn't manage the risk earlier. The only problem with crisis management, anasema it is what? Expensive, time consuming, but most of all it is embarrassing. Unapoingia kwenye majanga, tayari unajikuta huko kwenye aibu. Embarrassing. Kila mtu atakuona katika jicho la tofauti. So the only alternative to risk management is what we call crisis management. There is another one which says that risk management, apart from looking at the dark side of it, apart from kuangalia kwamba inaweza ikawa ni sehemu ya kuzuia vitu vibaya, ila risk management, it involves taking advantage of the opportunities to improve services or to lower cost. Unapofanya risk management, unajikuta kwamba unaibua
opportunities nyingine na unaweza kulower cost. Sawa? Yes. So other advantages could be it establish the reliable basis for decision making and planning. Tumesema saa hizi kila chochote unachofanya, as long as una practice risk management ndani ya organization, then you must have a regard to risk management. Kila decision unayotaka kufanya, lazima ujiulize kuna riski gani. Mwongozo unatuambia tuwe tuna mtu anaitwa risk management coordinator. Sawa? Huyu ni kama mshauri kwa accounting officer kuhusiana na masuala yote ya risk. Yeye ndo mtunza riski au daftari la riski katika taasisi, na yeye anashughulika na vikao vingi sana vinavyoongelea masuala ya risk, ikiwemo audit committee. Sawa? So pale tunapofanya decision, huyu mtu anatakiwa awe consulted. What could be the risk? Sawa? Yes. And then there is also another issue of assurance of achievement of entities' objectives. So bila risk, assurance ya achievement ya objective inakuwa ni ndogo. Tunafanyaga evaluation mwisho wa mwaka. Huenda kuna watu mnapitiliza malengo, mnafika above 100, lakini leo hii tunavyoongea bado kuna sehemu nyingi, taasisi nyingi za umma, sehemu nyingi za mashirika ya umma, achievement objective iko chini ya 50. And why? Kwa sababu bado hawana risk management ambayo ni effective katika taasisi yao. So that is what we call about risk management. There are the issue of risk management guidelines. Sasa tunavyoongelea guidelines, maana yake tunaongelea miongozo ambayo imetolewa. Serikali imetoa miongozo miwili kuhusiana na swala la risk. Kuna institutional framework, alafu kuna fraud risk management. So nitaanza kuongelea huu wa institutional, ambao unasema kwamba kila taasisi itaandaa risk management framework na itafanya risk management kwa kufuata what we call the International Standardization Organization Principle or Standard ya 31000 ya mwaka 2018. Mwanzoni kabisa wakati wanatengeneza huu mwongozo mwaka 2009 ilikuwa ni hiyo standard, ila ilikuwa ni ya mwaka 2009. So sasa hizi wametoa mwongozo mpya ambao umebadilika. Unataka risk management ifuate standard ya mwaka 2018. Uzuri, one of the principles ya hiyo standard inasema ni customization. Kila taasisi inaweza customize risk management kutokana na matakwa ya taasisi, the needs of the organization. Okay, so so the national guideline is written in accordance to the ISO 31000 ya mwaka 2018. Nitakuja kuiongelea kidogo tu to get the big picture what the ISO is all about. And regardless of maturity level, all PSEs are required to comply with the minimum requirement. All PSEs. As long as wewe ni taasisi ya umma, public sector entity, then you are required to comply with this guideline. Lakini kuna taasisi nyingine ambazo zinapata miongozo kutoka sehemu nyingine. For example, kama ni benki ya umma, tunaongelea labda TADB, wale wanasimamiwa na BOT. So BOT mara nyingi huwa inatoa option kuhusiana na masuala ya risk management. So kama kuna hiyo situation, then you need to comply with the standards from your regulator. Okay, so components za ISO 31018 ni zipi? Tukiongelea ISO 31018, nilisema tuangalie katika the big picture. Tunaongelea vitu vitatu. First of all, the main objective of this standard is simply to help organization protect their asset, achieve their objective as the main risk management, and improve decision making. So tukiongelea component ya ISO 31, ambayo ndio the basis sasa ya risk management katika organization yoyote, tunaongelea vitu vitatu ambavyo tunaviita big 3.
One of it is what we call principles, and then there is framework, and then there is risk management processing. Sawa, I will go straight to risk management processing kwa sababu ya muda, tuone risk management processing imekaeje. Alafu nitamalizia na vitu vilivyobakia. So these are the three, like I said. There is what we call the principles. There are 8 principles. There is a framework, and then there is a processing. So whenever we are talking about risk management processing, tunasema is a systematic application of policies, procedure, and practices, which involves 6 steps. The first one is communicating and consulting, and then there is establishment of establishing the context, and then there is issue of risk assessment, which involves treatment as well, and then there is issue of monitoring and review as well as recording. Na mchoro ambao unatumika kuelezea ni huu hapa. So the first step whenever you are dealing with risk management is communication and consultation. Communication is giving information to the stakeholders. Lazima stakeholders wako wote wajue kuhusiana na masuala ya risk. Ikifikaga hapa huwa napenda kutolea mfano hizi big 4 auditing firms. Sijui kama kuna mtu amewahi kuwa huko au kufanya nao kazi. Ukienda tu pale, kitu cha kwanza watakupa training kuhusiana na swala la risk management kwenye taasisi yao. Mpaka ufaulu hiyo training, that's when they will be able to contract with you. That's when they will be able to handle business with you. So that is what we call communication. You need to share information with the stakeholders. But on the other hand, you need to receive feedback from them. This is what we call consultation. So stakeholders watakuwa wanawasiliana na wewe mambo mengi, ikiwemo masuala ya risk management. And then there is part of establishing scope. Risk management katika taasisi yangu inaenda kwa upana gani? Si ndio? Haziwezi zikafanana. Ukiongelea manispaa, uongelei sawa na TANROADS zilivyo. So the scope is different. And then there is also the issue of risk assessment, ambayo tumeichola kama boksi kubwa hapa. Sasa risk assessment ndio pale sasa, kama umeshawahi kusikia kitu kinaitwa risk register. This is the process where we are going to produce the risk register. Failure to conduct risk assessment vizuri, tunaenda kujikuta tunajidanganya. Tunaweka risk ambazo hazipo, na mwisho wa siku tunakuwa tuko kwenye vihatarishi kama kawaida. And then there is issue of risk treatment. Risk treatment ziko 4. Unapokuwa umeisha jua riski zako zilizopo kwenye organization yako, nini kifanyike? Unajua kuna issue ya moto. Nini kifanyike kuhusu moto? Unaweza kusema nita install fire extinguishers, nitaweka sprinklers, au nitafanya repair electrical wires and whatever. Sindio? Those are risk mitigation. The question is, are the risk mitigations effective? Kuna sehemu moja huwa wanapenda kuonyesha moto umewaka, kuna fire extinguisher. Je, hiyo ni method effective? Walimwambia mtu akazime moto, chumba kinawaka. Akachukua ile fire extinguisher, alipofika mle kwenye kile chumba, akairushia ndani akakimbia. Sawa? So unajiuliza, is this an effective method? Kweli moto huwa tunazima kwa kurushia fire extinguisher ndani? Ikaja ikagundulika kwamba it's not effective kwa sababu watu hawana training kuhusiana na how to use fire extinguishers. Okay? So that can also be another thing. Then there is issue of recording and reporting. We need to report to the audit committee. We need to report to the council nadhani pia kwa level kama za kwetu sisi. Lakini kama kuna management audit committee pia zinakuwa reported. But most importantly, kila taasisi must report to the Internal Auditor General Division. Sawa? Lazima to report kwa Internal Auditor General kuhusiana na riski zetu. And then the last step ni monitoring and review.
So there is another part ya embedded risk management. Sasa hii naomba kama utaweza huo unaweza kuvinoti. When do we say an entity is fully embedded with risk management? Unawezaje ukajipima swala zima la kwamba bwana, mimi kwenye taasisi yangu nimeisha comply na risk management? So kuna mambo takriban kama 7-8 hivi. When we say embedding, we means that making part of it. So when we say we embed risk management, manake we make risk management as part of our day-to-day activities. Sasa ni nini kinaonyesha kwamba kweli taasisi fulani ina make risk management as part of the day-to-day activities? The first one is what we call having the risk management framework or policy in place, which is also approved by the top management. Je, cha kwanza, tayari tuna risk management framework ya taasisi? Hilo ndo swali la kujiuliza. Tayari tuna risk management framework ya taasisi? Risk management framework ndio document, naweza nikasema, ambayo inaeleza nini tufanye kuhusiana na masuala yote ya risk ndani ya taasisi. Na hiyo document inaandaliwa na sisi wenyewe. Baada ya hapo tunaipeleka katika top management, wanaenda kui-approve. So do we have the risk management framework which is sponsored by the board, if it is another entity, or the permanent secretary, if it is the ministry or the council, kwa upande wetu sisi. Do we have that? That is the first thing you need to ask yourself. Number 2, people buy in. Is everyone within our organization know exactly what risk management is? Kwa sababu risk management hai-involve tu sisi ambao ni viongozi. Watu wote ndani ya taasisi wanatakiwa wajue kuhusiana na risk management. Hao wataweza kutuambia sisi vihatarishi ambavyo tunavyo kama taasisi. Kila mtu kwenye taasisi asipofanya kazi yake, huenda malengo yanaweza yasifikiwe. So watu wote wana haki ya kujua nini kifanyike, kwa sababu watu wote wana mchango wa kuachieve hayo malengo. One of the very simple example ambao huwa tunatoa hapa ni kuhusiana na NASA. NASA tunaisikia, kampuni ya NASA inajihusisha na kwenda space, neno space huwa linanisumbua kwa Kiswahili. Sijui wanaenda angani. Anga za juu. Ukienda NASA wanasema, ukamuuliza janitor. Janitor ni mtu anayehusika na usafi mali watu. Wewe kazi yako ni nini? Atakwambia kazi yangu mimi ni kurusha rocket kwenda mwezini. That is the objective. Hiyo ndio objective ya taasisi. Unamaanisha nini kwa kusema hivyo? Unamaanisha kwamba nisipofanya kazi zangu mimi as a janitor, nisipofanya kazi zangu hapa, wale unaohisi ni muhimu, wale wanaofanya mahesabu hawatokuja huku. Na wasipokuja huku manake kazi zao zitasimama, and they will be frustrated. Sawa? So mimi pia kazi yangu ni kurusha. Kwa sababu mimi nisipofanya part yangu, wale unaohisi ni mapilot hawawezi kufanya chochote. Lazima waje. Sasa huku kusipokuwa kuchafu kuna shida. So that's what we call with people buy in. Kila mtu ndani ya organization aweze kuelewa exactly risk ni nini na ana play part gani katika risk. The third thing is responsibility assigned. Jamani, kwenye kila taasisi muongozo unaonesha pale. Muongozo unaonesha responsibilities za kila mmoja. Kuanzia accounting officer ana responsibility gani kuhusiana na risk? Sijui hiyo muongozo mnayo Kama hamna tunaruhusiwa kushare. So mimi nao nadhani nitaweza kushare sambamba ninavyoshare hizi notes. Accounting officer, audit committee, internal audit, the risk coordinator mwenyewe. And then kuna watu wanaitwa risk owners. So who are risk owners? Risk owners is anyone who is the head of department within that entity. Risk owner.
ndo head of department. Alafu within the department there is someone called risk champion. Lazima hawa watu wawepo kwa ajili ya kuspread the news about risk. So, hawa watu wameisha pewa responsibility? Swali ninaloulizwaga sehemu nyingi tunazofanya training. Mwalimu, hivi nikichaguliwa risk champion kuna allowance? Sawa Yeah. So that is the question. Sijui kama tuna wasibu ambao ni risk champion huko ndani. Hatuna nilitaka niulize kama huwa wana allowance. So some of them wanapewa allowance, wanapewa uteuzi yenye allowance, some of them hawapewi. Sawa Yes, and then there is another thing. Conduct risk assessment and create the risk register. Risk assessment imefanyika effective? Do we have the risk register in place? Wakija wakaguzi wanakagua vitu viwili tu. Watakuuliza, do you have the risk management framework? Yes, I do. Do you have the risk register? No, I don't. Kweli. Unatakiwa kujibu. Kwa nini huna risk register? Na taasisi nyingi sana zinafanya risk management kwa ajili ya kujibu audit query, which means wana create framework and cha pili wana create risk register. Wakisha fika hapa, then risk inakuwa imeisha hapo. Sasa that is not a fully embedded risk management. We need to go further to mitigations. We need to come up with the mitigations ya risk ambazo tulizigundua kwenye risk register. Tuweke nini tunaenda kukifanya kwenye kila risk. Tulisema bwana kuna mwenzetu alirusha fire extinguisher kwenye moto. Then we need to conduct a training. Tutawaita watu waosha wafundishe. Sawa Yes. Tulisema kwamba tunahitaji kupata mafunzo ya nini na nini. We need kuwa na your plan. So we need to prepare what we call mitigation plan, risk management mitigation plan, ambayo inaonyesha riski ipi itakabiliwa vipi, nini kitafanyika, lini kitafanyika, nani atakayefanya. That is the mitigation plan. Tukitoka hapo, then there is issue of reporting. So we need to prepare reports. Again, nasisitiza, reports tunatakiwa kureport quarterly kwa internal auditor general. Quarterly kwa internal auditor general. Lakini pia inapofika mwisho wa mwaka tuna report kwa internal auditor general on annual basis. The last thing is continue review and improvements of risk. Risk zinabadilika. Unaweza ukaassess risk ya COVID mwaka 2020 kwamba ni very high, hata kazi zangu zimesimama, lakini ikafika mwaka 2023, are we still worried about COVID? No. So risk imebadilika. So we need also to review our risk registers kutokana na environment zinavyobadilika. The last thing is fraud risk management. Kuna watu wa Kigoma hapa? Kuna watu wa Kigoma? Mpo? Kuna kitu nitaomba mnisaidie. Sawa Tukiongelea fraud saizi kinachokuja kichwani ni Kigoma. Tukiongelea fraud saizi kinachokuja kichwani ni Kigoma. Sasa risk management and fraud risk management, Ministry of Finance wameona kuwa ni vitu viwili tofauti. That's why wameissue miongozo miwili tofauti. Sasa taasisi zote za umma huwa wanaishia kwenye swala la risk management. Trust me, tunahitaji kuwa na fraud risk management. Kama ambavyo kule tunateua risk coordinator, mwongozo wa fraud risk management unataka tuteue fraud risk coordinator. Kwa nini? Kwa sababu this is among the major risks ndani ya taasisi yoyote inayoexist duniani. Fraud ni namba moja. Na ikitokea fraud, yale tunayoongelea, embarrassment. Mimi naongelea Kigoma kwa sababu tayari tumeambiwa, ripoti ilitolewa
kwamba kuna shilingi milioni 463.59 ziliingia kwao zikatoka. Sasa wanaohusika hatujui. Watu 10 wamesimamishwa kwa ajili ya hilo swala. Wengine wanatoka Kigoma, wengine wanatoka TAMISEMI, wengine wanatoka Wizara ya Fedha. It's embarrassment tayari. So, fraud risk management inatokana na mambo mengi sana. CAG mwaka 2021 alisema kuna increase in the whole thing of fraud. Alisema kuna assets, kuna wizi wa assets katika mali za serikali. Alisema kuna misappropriation ya public funds. Lakini alisema pia corruption inaongezeka. Huyo ni CAG. Alafu akaja PCCB nao wakatoa report mwaka huo which was a separate entity, hazihusiani na zile za CAG, na wao wakasema pia bwana, issue ya fraud kwa upande wa polisi imeongezeka kwa 17%. Kwa upande wa wanasheria 11, lakini kwenye revenue management ni 6.1. Hao walikuwa ni PCCB. Lakini pia ACFE, tunaita the Association of Certified Fraud Examiners, na wao report something about fraud katika taasisi za umma kwa Tanzania, where they said kwamba 88% of fraud cases zinasababisha loss ya almost milioni 800 kwa mwaka. That's the median. Yani ambayo ni ya kawaida. Tunaweza kusema ya katikati. Ila ni nyingine zinafanya fraud above that. Na nyingine chini hapo. So that's when the government said no. Mwaka 2015 tulitoa mwongozo kuhusiana na swala zima la risk, fraud ya risk management. Tunaomba sasa tuwaletee kama sehemu nyingine separate muweze kujua. So the lengo letu sisi hapa ni sensitization. Kwamba jamani, mlipoishia pale kwenye risk register ya risk za taasisi, now you need to come up with a risk register ya fraud. Fraud risk register. It's a separate document from zile mbili ambazo huenda tumewahi kuzisikia. It's a separate document. So from there, of course, kulikuwa kuna definition vya fraud ni nini. We know fraud is an intentional act. Lazima mtu anafanya kwa kusudi kabisa. Anajua anachofanya sio sahihi, lakini anafanya kwa kusudi kwa ajili ya kujipatia gains ambazo kwa njia nyingine sio halali. And then there is issue of fraud risk ni nini. Then it's the possibility of any unexpected loss, be financial, reputational, or material, whereby the perpetrator or fraudster gain from such a deception. Kulikuwa kuna issue ya kueleza kwa nini. Ziko sababu nyingi ambazo watu wao wanazieleza, lakini moja ya sababu kwa nini watu wanafanya fraud huwa tunaita the fraud triangle. Kuna vitu vitatu kwa nini mtu ana commit fraud. The first one, there is opportunity. Nikiiba hamna atakayejua. That is one, which we talk about the weaknesses in internal controls, lakini also the senior management hawajui kinachoendelea. So as senior managers tuko humu ndani leo, we need to know that lazima tuwe tuna jicho kuhusiana na issue ya fraud. Lazima tuweze kuambiwa hii taasisi yetu fraud inaweza ikawa ikoje. Issue ya Kigoma, wakija leo pale wakianza kufanya auditing, watauliza, kuna mwongozo kuhusiana na fraud risk management. Fraud risk coordinator yuko wapi? Hatuna. Kama hawana. Kama yupo, okay, hii fraud uliweza kuangaliwa, ilifahamika, did you take any actions against it? Vitu kama hivyo. So these are the things ambavyo pia tunaenda kukutana navyo. Sababu ya pili ni motive behind or pleasure. Usually hapa tunaongeleaga the concept ya kama wengine wanafanya, mimi ni nani nisifanye. Si ndio? Lakini unaweza ukasema pia
kuna issue ya shida, mimi nina shida na hela, so ngoja nifanye. Nakumbuka kipindi wakati nafanya auditing Iringa, nimemwona mheshimiwa Berege pale. Berege ni mwalimu wangu, ila sio mwalimu kwa maana alinifundisha. Si mwalimu yote aliyoko ukiwa unasoma ni mwalimu. Iringa tulienda kufanya auditing somewhere kwenye taasisi za Hoteli. Kulikuwa kuna kijana mmoja muhasibu, alikuwa anakaribia kuoa. Kwa hiyo that was the pressure. Alafu alikuwa anahitaji hela nyingi afanye harusi kubwa. So alichofanya, yenyewe ilikuwa ni taasisi ya private. Alichofanya, alikuwa akilipa mishahara, yeye ndo anayehusika na kulipa mishahara. Alikuwa akilipa mishahara, anajilipa kwenye akaunti mbili, ya CRDB na ya NMB, the same amount. Sawa? Na alifanya hivyo kwa sababu anajua management hawezi wakaona. He did that for almost miezi 6. Akilipa mshahara anajilipa mara mbili. Ni taasisi ambayo mishahara ni mingi, watu zaidi ya 400. Kwa hiyo huku ukimwangalia yuko juu kwenye CRDB, jina lake liko juu. Ukija kwenye NMB, jina lake liko chini. Haya malipo yote yanaenda benki. Kwa hiyo anapokea mishahara mara mbili. Sawa? So that was the reason. Why do you commit fraud? Nafanya hivyo kwa sababu nina shida na hela. Sawa? Nina shida na hela. Lakini pia there is rationalization, justification. Sawa? Yes, I haven't received a raise. Tunasema una justify ujinga. Sawa? Yeah, kwa nini umeiba? Si hatupandishwe mishahara. Ndio maana umeamua kuiba. Lakini unajua hapa moto umeshawaka. It's only a loan, I will pay back. Kwa wahasibu wengi hii inawakuta. Wahasibu wengi sana. Nikiongelea wahasibu, hadi wahasibu wa halmashauri huko kwetu. Jamani, mimi mwenyewe mhasibu ila sio tulioko huko ndani. Sawa? Tulioko huko ndani hatufanyi hivyo. Tunajikopesha hela za taasisi kwa lengo la kufanya nini? La kurudisha. Huenda kwa lengo la kurudisha. Muda unavyozidi kwenda, unaona huna uwezo wa kurudisha. Uzuri hamna aliyejua nimejikopesha, si ndio? So nakaa kimya, sirudishi. Vipeti keshi vile. Yaani vile vipeti keshi watu wanatembea navyo. Uzuri vile justification ni evidences ambazo ni chache. Watu wanatembea navyo na vitu kama hivyo. Alright, so those were the reasons. So we have what we call the fraud risk management guidelines. Naomba hiyo tuichukue kwa utazamo mwingine. Wengi tumezoea kuongelea risk management guidelines. Lakini right now we need also to focus on the other guidelines, which is separate from risk management, ambayo ni fraud risk management. For the first time ilitoka mwaka 2015. Lakini saa hizi imebadilishwa. Imetolewa sambamba na risk management guideline mpya. So the aim is at providing practical guidance in developing and implementing customized fraud risk management. Lakini pia the revised one inatutaka to conform na hiyo ISO 31, lakini pia na COSO. Implementation requirement guideline inasemaje kuhusiana na masuala ya implementation. Kila taasisi ya umma, as long as hiyo taasisi na mtu anaitwa accounting officer, lazima ufanye fraud risk management ndani ya taasisi yako. Lazima. Na ukisoma 2.4 ya kwenye guideline inaongelea implementation ya requirement. Inasema hapa chini kwamba each accounting officer of the PSC is required to develop and implement the fraud risk management framework. So najua naongea na baadhi ya accounting officers, lakini naongea pia na baadhi ya wawakilishi wa accounting officers. Kwamba huko tuendako, kama hatuna hii kitu, then serikali inatutaka tuwe nao. Tuainishe vitu vyote ambavyo vinaweza vikasababisha fraud
within our organization. Kama ni watu hawajui kitu fulani wawe trained. Kama kuna internal control mbovu basi ziboreshwe, etc. Lastly, issue ya challenges. Kuna challenges ambazo tunazipata when it comes to implementation ya risk management kwa ujumla katika taasisi zote za umma. Swala la risk management limeanza 2010, lakini mpaka leo tunavyoongea hata 50% nadhani hatujafikia implementation ya risk management. Yani taasisi za umma zinazofanya effective risk management hazifiki hata 50%. What are the reasons? You may think of a lot, lakini some of them ni pamoja na hakuna support kutoka kwa the top management, heads of the organization. There is no buy-in. Viongozi wengi bado hawajapata nafasi ya kujifunza exactly risk management ni nini. Sasa risk management ina involve watu wawe trained kwanza kuhusiana na masuala ya risk management. Utakapoenda kwa kiongozi ambaye yeye hakupata nafasi ya kujifunza, hilo swala litakuwa gumu.